Good morning, dear students. Last class we had discussed about private placement and its advantages and disadvantages. This is class number 15. In this class, I am going to explain the topic called secondary market. Secondary market is also known as stock exchange. So before knowing stock exchange or the secondary market, let we know about the meaning of primary market. So in previous classes we had learned the meaning of primary market. So primary market is a market where company going to issue the shares at first time to the public for raising capital, isn't it? That is known as primary market. ಸೊ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಹೊಸ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಶೇರ್ಸನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಪ್ನಿ for raising capital it going to issue shares in different modes, different types, different ways, such as rights issue, private placement, preferential issue, IPO, initial public offer. These modes company going to issue shares to public for the first time for raising capital. So this is primary market. And also how many transaction is going on in between whom? So did you observe here? So company and investing public. So here, so company going to sell shares to public and public in return giving money to the company, isn't it? ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ completion of primary market, when primary market ends, secondary market begins. The same investor he does not want to continue in that company, so then he can sell his part of shares to the buyer, interesting buyer or investing public. So if you want to sell his part of shareholding to anybody else, that is possible only in secondary market. So here same person here, he want to sell his part of shares to the investing public, isn't it, and collecting money. So here secondary market, it is a market where one investor going to purchase securities from another investor. One investor going to purchase shares from another investor through particular place, that is stock exchange. So secondary market are also known as stock exchange, where so buyer can buy the shares, seller can sell the shares through stock exchange. So they can't buy directly in person. So here seller does not go to the place of buyer to sell his part of shareholding shares to buyer, and also buyer does not go to the place of seller to buy the shares from him. So that is not direct buying and selling is not possible. So here buying and selling of securities is only through stock exchange. So that is known as secondary market or stock exchange. ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೈಯರು ಸೆಲ್ಲರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಲ್ಲರು ಬೈಯರ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತನ್ನ ಶೇರ್ಸನ್ನು. ಸೊ ಇವರು ಬೈಯಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮುಖಾಂತರನೇ
ಬೈಯಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ಲರು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೂಲಕ ಬೈಯರ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೈಯರು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೆಲ್ಲರಿಂದ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸನ್ನು ಬೈಯಿಂಗು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡಲ್ಲ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ತೊಗೊತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸನ್ನು ಬೈಯಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಬ್ಬರು. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಶೇರ್ಸ್ ತೊಗೊತಾನೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಇಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಂಪನಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ದೇ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರು ಈತನು ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರು, ಬಯರ್ ಈತನು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಪರ್ಸನ್, ಇಬ್ಬರು ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ನಡುವೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಡುವೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. So first feature is it creates liquidity. Second one, it comes after primary market. Third one, it has particular place. Fourth one, it encourages new investment. Isn't it? These are all features of secondary market. So first one, coming to first feature, it creates liquidity. Liquidity means liquid cash. So here in secondary market, here look at this picture. See here, this investor holding shares or securities. If he needs immediate money, immediate cash, so then he can sell his part of shareholding to somebody else, somebody buyer through stock exchange, and can get cash immediately within 2 days. So here conversion of securities into cash is only possible within 2 days. That is nothing but liquidity. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರು ಅಂದರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಯಾರು ಹೋಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಕಂದರೆ, ಸೊ ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಯರ್ ಇದ್ದಾರೋ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ವಿತಿನ್ 2 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶು ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ. ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪಡ್ಕೋಬೋದು ವಿತಿನ್ 2 ಡೇಸ್. ಈ ಥರ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. So here, once the company raising capital by issuing securities to investing public through IPO. So once once IPO is completed, once shares get listed at stock exchange is completed, so then secondary market will begin. ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕಂಪ್ನಿ IPO ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ IPO ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾಕ್ಸನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಬೈಯಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಆವಾಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ secondary market comes after primary market. So if there is no primary market, there is no secondary market. Secondary market exists only with the presence of primary market. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ primary market will come, next secondary market will come. So then
third feature, it has a particular place. It means secondary market has a particular place. Secondary market has particular marketplace, that is stock exchange, where securities are bought and sold by investors. ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ತನ್ನ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಯರ್ಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಯರ್ ಸೆಲ್ಲರಿಂದ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೈಯಿಂಗು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೈಯಿಂಗು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಫೀಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಎನ್ಕರೇಜಸ್ ನ್ಯೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. So here, so everybody, you people, you can purchase shares from secondary market, or we can invest in security stock market. Anybody can invest in stock market. So here stock market creates an opportunity, new investment opportunity to the interesting people, those want to invest in ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಇಟ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಎನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಯಾವುದೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ secondary market. For example, so to buy real estate, to buy one site, so it requires 10 lakh to 15 lakh, but that is not possible for all people like us. But in case of stock market, we can buy a particular company share at rupees 10 rupees also. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಟ್ ತೊಗೋವಾಗ 10-15 lakhs ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ 10 rupees ಇದ್ದರೂ ಸಾಕು, ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ನ್ಯೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ. So these are all the features of secondary market. Revision. In this class, what we have learnt is the secondary market and its features, isn't it? So what is secondary market? Secondary market is a market or stock exchange where securities are bought and sold by investors, and its features. So in secondary market we can convert securities into cash easily if you need cash. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವೆನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಇಟ್ ಎನ್ಕರೇಜಸ್ ನ್ಯೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟು ಹೊಸ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Thank you, Anada.